الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا وغفرانك بنا وليك المصير برحمتك يا رب.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Respected brothers, mothers and sisters listening at home, as we all know, Islamically the night actually precedes the day. After Maghrib Salah, the day of Jumu'ah has actually begun. Islam के अंदर जो है रात पहले आती है और दिन फिर आता है, बाद में आता है. इस वजह से आज की रात जो है जुमा की रात कही जाती है. This night after Maghrib Salah, the day of Jumu'ah has actually begun. So this is why we call this the night of Jumu'ah. इसको जो है जुमा की रात कहा जाता है. So this day of Friday, this day of Jumu'ah, respected mothers and sisters listening, Nabi sallallahu alayhi wasallam said in a hadith to the nearest meaning that Friday is the best of days. أفضل يوم طلعت فيه الشمس. It is the best day in which the sun has risen out of the 7 days in the week. Friday is the best of days. After that, Nabi sallallahu alayhi wasallam says, it was on this day that Adam alayhi salam was created, and it was on this day that he was granted entry into Jannah, and it was also on this day that he was removed from Jannah. Also, it is the day of resurrection. The day of resurrection will also take place on this day. And many virtues are mentioned, many fadail are mentioned regarding the day of Jumu'ah. In one hadith, Nabi sallallahu alayhi wasallam, he says to the nearest meaning that the best day in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is Friday, the day of Jumu'ah, the day of congregation. And we unfortunately haven't valued this day. हमने जो है इस जुमा के दिन की कदर नहीं की. Ibn Kathir rahmatullah alayhi mentions that this day of Jumu'ah was given to the previous nations as well, but not everyone accepted this day of Jumu'ah. Friday was appointed as the day of congregation. In the previous nations, they were not fortunate enough to appoint it as their sacred day. So the Jews, they appointed the day of Saturday, and their day of congregation, and the Christians, they appointed Sunday as their day of congregation. Allah subhanahu wa ta'ala gave this ummah the ability to value the day of Jumu'ah. So that's why it's very important that we have the importance of this day in our minds. हमारे दिलों के अंदर जो है इस दिन की अज़मत हो. We should know how important this day is. As the Muslims, unfortunately today, we don't have the value of this day. We don't know the status of this day. In one hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentions that the 5 daily prayers and one Jummah to the next Jummah expiates the sins, forgives the sins that person has committed within that time. And like I mentioned, many ahadith have been mentioned regarding the virtues of this day of Jummah. So it's very important that we actually know what needs to be done on this day of Jummah. कि जुमा के दिन को क्या क्या करना चाहिए. On the day of Jummah, what actions need to be done, and on the night of Jummah, which is tonight after Maghrib Salah, the night of Jummah begins, what things need to be done. This is very important that we are aware of these things. The first thing which I want to mention is that on the night of Jummah, the first thing which should be done is Surah Dukhan should be recited. Surah Dukhan is in the 25th para, which consists of around about 4 sides, which will take us about maximum of 7 to 10 minutes. Nabi sallallahu alayhi wasallam mentioned virtues regarding Surah Dukhan. In one hadith, as Abu Huraira radiyallahu anhu says that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, anyone who recites Surah Hamim as-Sajda, Surah Dukhan, at night 70,000 angels will ask forgiveness for that person till the morning. जो शख्स जुमा की रात को, यानी आज की रात को, जुमा की रात को सूरह दुखान पढ़ेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला 70,000 फरिश्ते को मुकर्रर करते हैं जो उसके लिए जो है
उस मर्द या औरत के लिए जो दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं सुबह तक, until the morning, 70,000 angels, they will make dua of forgiveness for that person. Another narration, Hazrat Abu Hurairah radiallahu anhu mentions that Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, whosoever shall recite Surah Dukhan on the eve of Friday, he is forgiven by the morning. यानी जो जुमा की रात को सूरह दुखान पढ़ेगा, सुबह तक जो है उसके गुनाह जो है माफ़ हो जाएगी. और तीसरी रिवायत उसकी फजीलत के बारे में, जिसको हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाई है. हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु narrates this hadith that I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, whosoever prays Surah Dukhan on the eve of Friday or on Friday, इसमें ये क़ैद नहीं है कि सिर्फ जुमा की रात को, बल्कि दिन में भी पढ़े. So whosoever prays Surah Dukhan on the eve of Friday or on the day, Allah subhanahu wa ta'ala will make for him a home in paradise. जो सूरह दुखान को जुमा की रात को या दिन को पढ़ेगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके लिए जन्नत में एक घर जो है तैयार करेंगे. ये जो है 3 फजीलतें हैं सूरह दुखान के बारे में. These are 3 virtues which have been mentioned regarding Surah Dukhan, which is in the 25th para. It's very, very important. We try and make a habit of reciting this surah. Like I said, it only consists of 4 sides. It will only take us between 7 to 10 minutes on the maximum. If a person is hafiz of the Quran, or a person who can recite the Quran fluently, it will only take him around about 5 minutes to recite this surah. So that's why we should take time out, specifically on the eve of Jummah, on the night of Jummah, to recite this surah. Every Friday we should do this. And if we don't make a start, अगर हम आज शुरू नहीं करेंगे तो फिर कब शुरू करेंगे? We need to make a start. We need to say that I am going to start from today. If we say कि अगले जुमा से करेंगे, या उसके बाद वाले जुमा से करेंगे, या 3 हफ्ते के बाद, या रमज़ान में शुरू करेंगे, तो मेरे भाइयों और बहनों फिर जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. अभी जो है मौका है, आज जो है मौका है, आज से ही शुरू कर ले. अगर हमारे बड़े फरमाते हैं, अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके दिल के अंदर कोई खैर के काम करने का जो है, आपके दिल को कहता है कि कोई खैर का काम करो, तो उसको फ़ौरन कर लेना चाहिए. यह अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से नेमत है. The ulama, they explain that if your heart desires to do something good, then you should do that thing straight away. You should do that thing straight away, because this is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. यह अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से इनाम है. तो हम जो है अभी नियत करें, अभी इरादा करें कि हर जुमा की रात को जो है हम सूरह दुखान की पूरी कोशिश करेंगे. हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 मिनट लग जाएगी. And if we forget, or we don't read it at night time, we don't read it in the evening, then we can also recite it in the day as well. Even for this there is reward as well. So that's why we should try and recite this dua, this surah every week on a Friday. Also there are many other things which should be done on the day of Jummah. Many sunnats which we are aware of as well. Every single one of us, we all have a bath on the day of Jummah, because we are aware that this is a sunnah. But sometimes we don't make the intention. हमें हमेशा जो है नियत करनी चाहिए कि ये जुमा का दिन है, जुमा के दिन को गुस्ल करना सुन्नत है, इस नियत से गुस्ल करेंगे. उसका फ़ायदा ये होगा कि सुन्नत की आज़मत हमारे दिलों में आएगा. If we bath and we have the intention, but because today is the day of Jummah or the night of Jummah, this is why I am having a bath, we will have the honor and the azmat of the sunnah in our hearts. So that's why we should, when we do have a bath on a Friday, we should make this intention. We should make this intention that this is a sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, he used to have a bath on the day of Jummah. Also on the day of Jummah, we should try and make a habit of reciting Surah Al-Kahf. This we always hear about and we are reminded about. हमेशा हमें जो याद दहानी दी जाती है कि जुमा के दिन को जो है सूरह कहफ पढ़ने की जो है आदत बनानी चाहिए. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसकी बहुत सारे फ़ज़ाइल जो है बयान किए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has mentioned many virtues regarding reciting Surah Kahf on a Friday. In one hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentions that whosoever recites Surah Kahf on a Friday, a light will shine for him until the following Friday. यानी उस जुमा से लेकर दूसरी जुमा तक जो है उस पर जो है एक रोशनी सी जो है तारी होगी. इस पर जो है उलमा ने समझाया. The ulama, they explain this means that Allah subhanahu wa ta'ala, He will place a special light in that individual's heart, which will guide them towards good throughout the entire week. यानी Allah subhanahu wa ta'ala नूर उसके अंदर रखेंगे. इसका मतलब यह क्या है कि Allah subhanahu wa ta'ala उसके दिल में ऐसा नूर रखेंगे
जो उसको पूरे हफ्ते तक जो है खैर के कामों की तरफ जो है ले जाएगा। तो इस वजह से हमें जो है सूरह कहफ की आदत बनानी चाहिए। We should try and recite Surah Kahf on a Friday. In other hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentioned that whosoever recites Surah Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala will save him from the fitna of Dajjal. Dajjal के fitne से जो है Allah subhanahu wa ta'ala उसकी जो है हिफाजत करेगा। और जो है उलमा ने ये समझाया है कि दज्जाल का फितना जो है सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फितना है। That the most dangerous and the most difficult fitna and test and tribulation which is from Allah subhanahu wa ta'ala is the fitna of Dajjal. So the ulama they explain that if a person recites Surah Al-Kahf on the day of Jummah, Allah subhanahu wa ta'ala will also save him from any other trials and afflictions of that time also. कि उस ज़माने में जो फितने और फसाद होंगे उसके फितने से भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी जो है हिफाजत करेंगे। इस वजह से जो है हमें जुमा के दिन या रात को जो है रात को भी पढ़ सकते, दिन में भी पढ़ सकते, सूरह कहफ पढ़ने की आदत बनाए। We try and make a habit of reciting Surah Al-Kahf. In fact, if it is possible, we should try and memorize this surah. And many people, a lot of people will not be going to work right now, but if we memorize this surah, Surah Yasin, Surah Al-Kahf, whilst we are traveling to work in the morning, specifically for the men, whilst we are traveling for work in the morning, sometimes it takes us 5 minutes, sometimes we are traveling 15-20 minutes, half an hour, sometimes even 1 hour. In that time we can recite our Surah Al-Kahf if it's a Friday, and on other days we can recite our Surah Yasin if we have learned these surahs by heart. If we haven't learned them by heart, at least we can listen to them. And the women at home, if they know these surahs by heart as well, whilst they are doing the chores of the home, whilst they are cooking, whatever they are doing, whilst they are sitting, they can also recite the Surah Al-Kahf and Surah Yasin if they know these surahs by heart. So try and, especially in these days which you have mentioned before as well, these are great opportunities for us, to recite, to learn these surahs, Surah Yasin, Surah Mulk, Surah Sajda, Surah Al-Kahf. We should try and, learn these surahs. And there are many virtues regarding the day of Jummah. In one hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentions that there is a time on the day of Jummah, there is a time when no Muslim, he stands and prays asking from Allah subhanahu wa ta'ala, but Allah subhanahu wa ta'ala will grant him. कि जुमा के दिन के अंदर एक ऐसी घड़ी है, लफ्ज़ जो हदीथ में वो सा'a है. The ulama they explain the word sa'a means 1 moment, it can mean an hour. एक ऐसी घड़ी है जिसमें इंसान जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको वो चीज़ अता फरमाते हैं जिसको वो मांगता है। यानी ये दुआ, ये वक्त जो है इस्तिजाबत और कबूलियत का वक्त होता है। कब होता है? उलमा ने जो है बहुत सारे अवकात को जो है मुकर्रर किया है। बाज़ों ने कहा जुमा के 2 खुतबे जो उसके दरमियान का वक्त, बाज़ों ने कहा फजर के बाद का वक्त, बाज़ों ने कहा असर के बाद का वक्त, अलग अलग अवकात का जो है उसका तज़किरा है। So we don't know when this moment is. So throughout the day, in our hearts, whatever we want, we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, especially in these days of difficulties, in these days where tests are coming down from Allah subhanahu wa ta'ala. Specifically, we should make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. He saves us from all these trials, He saves us from all these halat and these diseases and these tests which are coming from Allah subhanahu wa ta'ala. Specifically on the day of Jumu'ah, we should make dua every day anyway, but specifically on the day of Jumu'ah, we should make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Ya Allah, ease the affairs of the ummah. Ya Allah, have mercy upon the ummah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam and take this illness and difficulty away from this ummah, so that we can turn back to the house of Allah subhanahu wa ta'ala, we can turn back to Allah subhanahu wa ta'ala, we can do ruju ila Allah. So specifically on this day of Jummah, खास तौर पर जुमा के दिन में जो है हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला से जो है खूब इल्तिजा और दुआ करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उम्मत के हालात पर रहम फरमाए। जो हालात जिससे मुसलमान गुजर रहे अल्लाह सुब्हानहु व तआला, बल्कि सब गुजर रहे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन हालात को जो है दुरुस्त फरमाए, आसान फरमाए। उसके अलावा जो है जुमा के दिन की और भी बहुत सारी फजीलतें, many virtues are mentioned. Also on the day of Jumu'ah, we should specifically send abundance of durood upon Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On Nabi sallallahu alayhi wa sallam mentioned in one hadith कि जुमा के दिन को जो है मुझ पर जो है कथरत से दुरूद शरीफ भेजो, क्योंकि वो दुरूद शरीफ जुमा के दिन मुझे जो है पेश की जाती है. That on the day of Jumu'ah, send durood abundantly on me as it is presented before me. It is presented before Nabi sallallahu alayhi wa sallam. In another hadith it mentions that whosoever recites 100 times durood sharif on me daily, 100 of his needs will be fulfilled. 30 worldly needs and 70 pertaining to the hereafter.
So we should try and make a habit of reciting durood upon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Whosoever recites durood upon Nabi sallallahu alaihi wasallam, the intercession of Nabi sallallahu alaihi wasallam, it becomes wajib on that person. Nabi sallallahu alaihi wasallam will intercede on behalf of that person. That's why we should recite durood sharif on this day abundantly. Whenever we get an opportunity, we should try and take time out with our families. We should sit down and recite durood upon Nabi sallallahu alaihi wasallam. There are many durood which are mentioned, many virtues which are mentioned. Inshallah, after Asr Salah tomorrow, we will go through a few durood sharif and a few virtues and benefits also. So on this day, we should try and recite durood sharif abundantly upon Nabi sallallahu alaihi wasallam, and all of these virtues which have been mentioned specifically. Try and recite Surah Dukhan on the eve of Jummah. So tonight, try and recite Surah Dukhan. Also try and recite Surah Al-Kahf today, tomorrow. We take a bath with the intention of ghusl. We prepare for the Jummah, etc. All of these things, we keep these things in mind so that we can value this day. This day, some ulama, they mention कि ये जुमा के दिन जो है ईद से भी दोनों ईद से अफजल है. Ulama, they mention that the day of Jummah, it is actually more virtuous than the days of Eid as well. And the reason why this is mentioned, because the day of Eid only comes twice in the year. Eid का दिन जो है साल के अंदर सिर्फ 2 मरतबा आता है, और जुमा का दिन जो है हर हफ्ता आता है. The day of Jummah, why the ulama mention it is better than the days of Eid, is because this day of Jummah is repeated every week. हर हफ्ता जो है ये जुमा का दिन आता है. इस वजह से उलमा ने लिखा है कि ये जुमा का दिन दोनों ईद से भी बेहतर है और अफजल है. इस वजह से हम इस दिन की कदर करें. That's why we should value this day. We should value every moment of this day. We should value, like we mentioned, that there is a moment in which our du'as are accepted. Allah subhanahu wa ta'ala blessed this day in the previous ummah. Adam alayhi salam was created on this day. He was entered into Jannat on this day. Allah subhanahu wa ta'ala has also blessed this day of Jummah in this world as well. And that's why Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he mentions in one hadith to the nearest meaning, that if a person, any believer who dies during the day or the night of Jummah, that person will be protected from the punishment or from the trials of the grave. Allah subhanahu wa ta'ala will protect him from the trials of the grave if a person passes away on the day or the night of Jummah. So it is also blessed in this world as well, and this day of Jummah is also blessed in the hereafter. ये जुमा का दिन जन्नत के अंदर भी जो है बाबरकत है, मुबारक है. इस वजह से जो है उलमा ने लिखा है और अहादीथ में भी ये तज़किरा है कि जुमा के दिन को जो है हर जुमा को जो है हर जन्नती जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार करेगा. Every जन्नती will be able to see Allah subhanahu wa ta'ala on the day of Jummah. So this day of Jummah was also blessed in the previous nations. It was also blessed, in this life as well. It is also blessed in Jannah as well. So we can imagine how blessed this day of Jummah is. That's why we should value this day of Jummah. Every moment, every second of this day of Jummah is very, very blessed in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala first of all give me the ability to value this day, give us all the ability to value this day of Jummah. Allah subhanahu wa ta'ala हम सबको इस जुमा के दिन की और इसके रात की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, और हर घड़ी और हर आन की उसकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए. Allah subhanahu wa ta'ala gives the tawfiq and the ability to value every moment, every hour of this day of Jummah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.